alternative dig mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amachanga malungi agonna lwaleero lunaku lwakusatu era nga tutambuliza ddala omwaka ogwa 2025 tuli mu mwezi ate no munnange gwa April era nga olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ate tubalira ddala 7 omwezi ogwa May omwaka 2025 mbadde nkozeemu ensobi katono nnyo nga nzijukira nga akyali mu April naye munnange neewaayo okubanga ate nkuweereza olunaku olwokusatu weewaawo n'ennaku endala tutambuliza ddala program ate no munnange eya Mighty Drive. So tutambula ffenna kutuuka ku ssaawa ate 4 ezakalasa mayanzi era nga nyongera okulamusaako munnange wonna wosinzidde okubanga ate otulaba buli wonna woogerezaako okulaba nti ogenda maaso n'okubanga otulaba bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nkwebaliza ddala nti omulimu gwokola ate no munnange gwatende era ng'olunaku olwaleero tugenda kuba twogera nsonga z'abannamawulire Mumbejja Farida Bikobere agenda kubanga aneegattako mu katono nnyo ate tubenga twogera ku nsonga z'abannamawulire Katumba Gerard atasobodde kubanga atwegattako olw'embeera y'amakubo mu biseera bino eby'enkuba era nga ngenda kubanga ku updates zaffe then oluvannyuma Omumbejja abenga ate aneegattako tutambule ffenna ate no munnange okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero nga bwe tutambula nga bwe twogera ku nsonga ate ez'enjawulo naye no munnange updates zange ngenda kubanga nsaanikirawo obutereevu nga ntandika n'ekibiina kye NRM munnange olunaku olweggulo babadde mu kamyufu k'ekibiina ekyo kusunsulamu baani abagenda okubakwatira bendera ku bukiiko obw'ekyalo era nga okulonda kuno kwabadde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okulonda mu kibuga Kampala wengenda okubanga ntandikira wokwatandise kikeerezimu olw'enkuba eyakedde okutonnya olunaku olweggulo era ng'eno yatataaganyizza nnyo emirimu weewaawo n'abamu ne batasobola kugenda kulonda naye ng'ate mu bitundu ebimu eno nno okulonda kwabaddemu obuvuyo bungi kwabaddemu tiya gaasi weewaawo nga n'abalala bagenze maaso n'okuba nga bateekawo abakulembeze abaabwe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo
Munange njagala ate nkutegeeze nti munange okulonda kuno kwabadde wera kwatambudde bulungi nnyo so nga ate mu bitundu ebirala okulonda ate no munange tekwagenze maaso na kutambula bulungi. Emiyaga eyo ew'omubaka Theodore Ssekikubo yagenze maaso n'okuba nga ategeeza nti okulonda ewaabwe kwatambudde yadde keranga abantu bakkiriziganyiza n'ebyo ebyavudde mu kulonda. Akamyufu ka NRM okalabira ddala nga munange bagezaako okulaba nti batumbula enfuga ya demokrasia era nga mu kalulu kano baagala okusunsulamu ababa bakiikirira ku mitendera egy'enjawulo especially ku bukiiko obw'ebyalo weewaawo n'abakulembeze mu kibiina ekyo NRM. Wabula okulonda kuno mu bitundu ebimu tekwatambudde bulungi so nga ate mu bitundu ebirala ng'okwagenze maaso n'okuba nga kutambulira ddala ate bulungi nnyo ng'abamu baajaganyiza olw'obuwanguzi. Wabula mu bitundu ate ebimu nga nno munnanga amawulire agavaayo nga gagenda maaso n'okuba nga galaga nga abakulu ate nno munnanga abamu bwe bataagenze maaso nakubanga ate bagoberera emitendera egyabadde giteereddwawo. Okulonda kuno kwadde kwa kusimba ku mugongo era nga gwe yeesimbyewo emirira mu maaso weewaawo abakukkiririzaamu n'abakkiriza mu byokola oba ne mu byoteekateeka okuba nga obakolera olwo nno nga bakusimba ku mugongo. Okulonda kuno nga bwe nkutegeezezza nti kwabadde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu bitundu ebimu nga bwe nkugambye nti okulonda kwatandise kikeerezi especially kati wano mu kibuga Kampala ate nno munnange mu kutandika ekikeerezi nakumu ne kubeeramu emivuyo emutundu eyo naye waabaddeyo emivuyo n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bwogenda mu maaso n'okuba nga olaba waliwo abaazirise waliwo abaaweddemu amaanyi ng'abadde asuubira okuba nti ennamba mpanvu oba abantu abamukkiririzaamu bangi wabula nga ate yagenze okutuuka nga munnange byagenze okutuuka nga n'abamusimba ku mugongo tabalaba so nga ate ewamu abamu nga bagamba nti munnange abakulembeze baffe bali mu kuteekawo abantu baabwe be bakkiririzaamu nga nno munnange ate kino nno nga si kituufu nga bagamba nti results ezimu ezirangirirwa si ntuufu wabula nga ate nno munnange bo abakulembeze abamu nga bayisizzaawo abaabwe. Akati Prime Minister Robina Nabbanja era nga ye mubaka omukyala wa district ey'e Kakumiro yagenze maaso weewaawo naye okubanga yeetaba mu kulonda kuno era nga yategeezezza nti ekitundu kye anno munnange abantu abeesimbyewo weewaawo bakkanyiza ate munnange ku muntu omu oba okuba nti abakulembera eno nno yategeezezza nti abantu bajjumbiddemu bungi okuba nga bagenda mu maaso n'okulaba nti balonda ate nno munnange abakulembeze abagenda okubakiikirira ku bukiiko buno obw'ekyalo era nga bwe nkutegeezezza mu updates zaffe wali nga ntandika nti munnange eno nno abantu bakoledde ddala bulungi era n'abeebaza olw'okuba nga bajjumbidde oba olw'okuba nti batanize up in big numbers okulaba nti balonda. Kale nno okulonda bwe kutyo kwa NRM bwe kwabaddemu emivuyo nga bwe nkugambye mwabaddemu emiggo okwekalakaasa okuwakanya ebivudde mu kulonda n'ebirala bingi nnyo mu kulonda kuno okw'ekibiina ki NRM. Kale update eyo nsaba nsooke ngiveeko ngende ate ku update yaffe endala. Embeera y'omukulu Edward Ssebufu amanyiddwa nnyo nga Eddie Mutwe weewaawo eno nno munnange okusinziira ku babaka abaawubyeyo olubu lw'ekigere mu kkomera e Masaka gye yasindikiddwa bategeezezza nti weewaawo si nnungi era nga yeeraliikiriza. Kakati omukulu Eddie Mutwe munnange agambibwa okuba nti yawambibwa sabbiiti ewedde era nga General Muhoozi Kainerugaba abadde ng'ateeka ku mukutu gwe ogwa X okwongera okulaga bannayuganda omukulu ono wajali biki byagenda maaso n'okuba ng'akola nga bwe yategeeza nti ali mu kuyiga Runyankole esayidi eyo. Kaakati ono ku ntandikwa ya sabbiiti eno n'abanga yaleetebwa ate e Masaka mu kkooti n'asomerwa emisango egy'enjawulo munnange nno nga ono bwe yasomerwa emisango egyo yasindikibwa ate mu kkomera e Masaka wabula munnamateeka Megeland Kazibwe ono nno nga yamukiikiridde mu kkooti e Masaka munnange yagenze mu maaso n'okuba nga agamba nti
omuntu we tali mbeera nnungi na narrating a story naga bwe yatuuka mu kkooti mwami Eddie Mutwe olwamulaba n'amuyita nti munnamateeka munange jangu nnyambe jangu ntaase weewaawo nga naye yaliwo nnyo okulaba nti munnange abeerawo naga nti ono embeera gye yagiramu si nnungi naga nti baamukuba era baamuyisiza ddala bubi nnyo era nga singa taweebwa bujjanjabi mu bwangu obulamu bwe buli mu katyabago oba buli mu mbeera ate etali nnungi. Kazibwe yategeezezza nti Sebuufu yamubuulidde ku bugubi bwe yayiseemu mu nnaku 7 z'amaze mu mikono gy'abamuwamba agaga nti abasajja baamukuba ne bamukuba nga buli lunaku bamukuba kibooko weewaawo nno munnange nga naye tamanyi nsonga lwaki omukulu ono munnange bagenda mu maaso n'okuba nga ate bamukuba. Bino nno mu kubyogera yabadde ku kitebe kya NUP olunaku olw'eggulo eno nno nga gye yagenze maaso n'okuba nga ayogerako eri banna NUP okubategeeza embeera no munnange y'omuntu waabwe nga bweri. Nannyonnyola ebbanga lyamaze mu mateeka naga nti kyali kimukwatako nnyo okulaba nga avaayo obutereevu okulaba nti ayamba Eddie Mutwe oba abeera munnamateeka wa Eddie Mutwe olw'ebyo ebyali bimutuusiddwako. Kakati ensonga za Eddie Mutwe nga nkyaziriko nga sinnaba kubanga nzivaako n'akatono. Ono ababaka ba parliament ab'ekibiina ki NUP nabo bagenze maaso n'okubanga bawubayo olubu lw'ekigere. Ababaka bano oba abakulembeze bano bava e Masaka eyo era nga bawubyeyo olubu lw'ekigere mu kkomera okulaba omuntu waabwe embeera gy'alimu n'okulaba oba yagenze maaso n'okuba nga afuna ate obujjanjabi. Honorable Namuga Goreth y'omu ku abo abawubyeyo olubu lw'ekigere okulaba omuntu waabwe embeera ate no munnange gy'alimu nga bano ate babadde bakulembeddwa mu mbaka wa Mawogola South era nga bwe nkugambye ate no munnange n'abakulembeze abalala mu kibiina ki NUP nga kwosa ne mmeeya w'ekibuga Masaka omukyala Florence Namayanja bwe bavuddeyo ne bongera okutubuulira embeera omuntu waabwe gy'alimu gye bagambye nti si nnungi n'akatono weewaawo nga nabo bongerako eddoboozi ly'okuba nti ono yeetaaga okuba nga afuna obujjanjabi ate mu bwangu obw'ekitalo. Nkyali ku nsonga za Eddie Mutwe era nga ne minisita w'ebyamateeka omukulu Norbert Mao yagenze maaso n'okuba nga afulumya ekiwandiiko nga yeemulugunya ku ngeri omukulu ono gye yayisibwamu gy'agamba nti si nnungi naga nti munnange ebintu by'okukitwala ng'ekya bulijjo okubanga abantu bawambibwa bannange nno munnange si birungi. Abantu bawambibwa ne batulugunyizibwa oluvannyuma ate ne basuulibwa mu kkooti bawozese. Kale nno munnange naga nti munnaye omwami ono Eddie Mutwe engeri gye bamuyisizaamu yadde teyeetaagisa n'okuba nti bamaze okumuwamba ate ne bamusindika mu kkooti ebenga ate nno munnange wozesa weewaawo naga nti ye nga ye tasobola kugamba balamuzi kukola kino na kiri oba tasobola kubayimiriza kugenda maaso n'okola emirimu gyabwe naye nga ye minisita ow'ebyamateeka eno munnange oba oliawo ebintu nga bino byetaaga okubanga akolako naga nti yategese dda weewaawo yekyayise enteekateeka y'okulaba nti abantu abamu baba nga bawambiddwa ate nno munnange wabaawo ekikolebwa mu bwangu naga nti agenda kujjanja eri baminisita banne ate nno munnange asobole okulaba bokki kye basalawo kuba kakati guno gulabikanga ogufuuse omuze okulaba nti munnange bakwata oba bawamba abantu weewaawo mu kumala okubawamba ate ne babasindi oba ne babateeka mu kkooti okulaba nga zibawozesa nti kino si kituufu. Kale no munnange bw'atyo omukulu Mao bwe yategeezezza naye ng'era still mu lukuŋŋaana lwe lumu yayogedde ku nsonga z'ekibiina ki Democratic Party nga bwe yakomezzaawo empapula ze yali yaggyayo nga yeegwanyiza entebe y'obwa president bw'ekibiina ki Democratic Party n'okwongera okubakwatira bendera mu kalulu ka bonna aka 2026. Kakati ono yakomezzaawo empapula n'ategeeza oba n'ayongera okwogera eri banne kaga nti mmwe abalowooza nti ekibiina baakitunda lwaki ate mwagala okuddamu okwesimbawo. Ebyo nno ebigambo yabyogedde ayongera ate okubanga akakasa nno munnange embeera so bwe bityo bwe bikyatambula
mu kibiina ki Democratic Party. Akati nkomyewo ko mu kibiina ki NUP. Olukiiko olw'okuntiko olunaku olw'eggulo nabo bagenze maaso n'okubanga ate batuula. Bwe batudde ku kitebe kyabwe ekikulu ki NUP ate no munnange bagenze maaso n'okulaba nti bayisa enteekateeka egenda okubanga egobererwa okulaba nga bazza obujja obukulembeze bw'ekibiina wakati mu kwetegekera akalulu ka 2026. Abakulu bano bwe batudde olunaku olw'eggulo bagenze maaso kale weewaawo n'okubanga balonda akakiiko k'ebyokulonda akajja oluvannyuma lwakabaddeko okubanga ekisanja kyako ate no munnange kyaweddeko. Kakati mu balondeddwa omukyala Harriet Chemutai ono nno yalondeddwa ate okubanga akulira akakiiko ate ak'ebyokulonda mu kibiina ki NUP. Omukyala ono azze mu bigere bya Mase Walukamba era ng'ono yabadde akulira ebyokulonda yabadde akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki NUP. Kale weewaawo bwe yalondeddwa ye munnange n'asuubiza okulaba nti akolera ddala ekimuweesezza obukulembeze buno bwatuuseeko era nga agenda kubanga amyukibwa mukulu Ivan Sempijja. Ono nno yaliko omukulembeze w'abayizi ku ssettendekero e Makerere. So bw'atyo ate no munnange bwe yagenze maaso n'okubanga naye agonnomolwako ekifo mu lukuŋŋaana luno lwe lumu. Ano munnange omukulembeze w'ekibiina ekyo ki NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogeddeko eri abakulu ati munnange abakulembeze mu kibiina kye kino ekya NUP abamu ebintu bye bakola si bituufu. N'ayitayo Honorable Alan Sewanyana n'amugamba nti munaye Honorable Sewanyana sooka ojja otubuulire bwe mwali musibibwa ku nsonga z'ebijambiya e Masaka ani yabasiba, ng'agamba nti munaye yawuliranga oluvuvumo nga bagamba nti omumyuka wo yasiba ate babaka banne. Era bwe yayise omukulu Alan Sewanyana okujja okunnyonnyola naye no munnange n'akikonda mu stamp n'agamba nti munnange bwe baali basibiddwa ng'agamba nti ensonga z'ebijambiya ziri Masaka naye lwaki bakutte bo ababaka ate ab'e Kampala. Yenno yakwatibwa okonnokosa kati n'omugenzi Segirinya Muhammad era yali omubaka wa Kawempe North era nga munnange misango gino bagugulana najo okumalira ddala akabanga era nga bwe bavaayo munnange nno kwe okutandika okulaba nti obalaba naye ng'ate ye omugenzi Segirinya teyasobola kuba nti embeera estabilizinga bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno ku ntandikwa y'omwaka guno. Kakati omukulu Sewanyana bw'atyo bwe yagenze maaso n'okubanga alumiriza aga nti munnaye bo baawulira kigambibwa mbu munnange mubaka munnaabwe oba oliawo nga ye yali deputy vice president w'ekibiina kya NUP wano mu Buganda Mathias Mpuuga munnange mbu ayinza okubanga mu nsonga y'okubasiba ate yali mu bino byabadde era still mu lukuŋŋaana olw'ekibiina ki NUP. Kale nno bwe ntyo updates zange njagala nzongereyo ate akugulire eddala. Kakati mukulu Rajiv Ruparelia olunaku olw'eggulo ate nno munnange ono yaziikiddwa. Kakati mu nziika y'Ekihindu oba mu nziika gye bagobereramu nga Abahindu bali nno munnange bakwokya bwokya era ng'ono taata we oba bazadde be abaganda be mukyala we emikwano n'ab'eŋŋanda abalala beebo nno munnange abamuwerekeddeko okunnokosa n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ate be bagenze maaso n'okubanga bawerekera omubiri gwe okutuuka wali ate no munnange ebigogo we bagenda maaso n'okubanga bakolera emikolo egisembayo egy'okumuziika nga okumwokya. Akati bino nno byabaddewo still olunaku olw'eggulo era amakya g'olunaku olw'eggulo munnange kampuni yabadde evunaanyizibwa mu kuba nti etambuza omulambo gwa Rajiv babaddewo mu maka g'omugagga Sudid Ruparelia okulaba nti batambuza munnange omubiri gw'omugenzi era nga kuno kwabaddeko bazadde be abagenze maaso n'okulaba nti bakulemberamu enteekateeka eno era nga bamuyisizza mu bizinesi za taata we ez'enjawulo before okumutuusa erugogo era nga speeches ez'enjawulo zaweereddwa okuva eri mukyala we n'aga nti agenda kumumiisinga nnyo kubanga babadde n'enkolagana ey'omuggundu. Weewaawo ne taata we yagenze maaso n'okuba nga ayogera n'aga nti yali yamulabulako
naga nti ebintu bino okuvuga emmotoka z'empaka asooka abe ng'abiwummula olw'embeera y'ebyobulamu bwe oba olw'okuprotectinga obulamu bwe. Naga nti naye munnange omwana kye yali yayagala, so nno munnange nagamba agenda kumusubwa nnyo, n'annyonnyola memories ez'enjawulo z'abadde ayina ne mutabani we. Kale nno munnange ne maama we naye bw'atyo bwe yayogedde, naga nti omwana wo ono abadde ayagala nnyo okukola charity, era nga mu kukola charity nabo bagenda kubanga bongerayo enteekateeka eno weewaawo gy'abadde aliko ey'okukola charity ate ez'enjawulo waawo n'okuyambako abaana mu nsonga z'ebyenjigiriza ate ebyenjawulo, nga bw'otunuulira baana nga Fresh Kid, Felista, bonna abo bwe baali bafuna bursaries ate no munnange okulaba nti beeyongerayo n'emisomo gyabwe, yali musaale nnyo okulaba nti abaana bano ate bagenda maaso n'okuba nga bayambibwa mu ngeri emu oba ate endala. So nno bw'atyo bwe yawerekeddwa ate naye n'aba nga munnange aziikibwa mu nziika ey'Ekihindu ey'okuba nti bano bo babookyabookya. So bwe bityo bwe byabadde esayidi eyo, ffe tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kyessa. Kakati njagala nveewo updates zange nazo nzongereyo nga mpunzika n'eggulire lya Ssenkulu wa Kampala Hajjat Sharifa Buzeki. Olunaku olw'eggulo yasisinkanye ate nno munnange abakozi ba KCCA nga bano bakwasisa amateeka, n'agenda maaso n'okuba nga abasaba okukola emirimu gyabwe, naye n'abasaba obutakozesa lyanyi lisusse. Bano nno benjogerako be babagenda mu maaso n'okuba nga bakola emirimu egy'enjawulo okulaba nti bateeka amateeka mu nkola. Be bo boolaba nti we wabaawo abasuubuzi abakolera ku nguudo mu bukyamu, bo bagenda mu maaso n'okuba nga bayingirawo n'okulaba nti babayimiriza. Olukuŋŋaana lwabwe luno lwabadde ku City Hall, era nga mukyala Buzeki yagenze maaso n'okuba nga ate abalabula okwewalira ddala ebikolwa eby'obuli bw'enguzi, kubanga bajja kukolwako weewaawo n'amaanyi oba n'obuyinza nga bwe bulagira. Mbufu bwe bumu yagenze maaso n'okuba nga abeebaza olw'okufuba ate okulaba nga bakuuma omutindo gw'ekibuga Kampala n'okuba nga kirabika bulungi oba nga kiri mu mbeera ate nno munnange gye kirimu. Kakati n'abategeeza munnange ensonga zaabwe zibaluma nabo zigenda kubanga ate zikolwako, era munnange bw'atyo bwe yabadde asinkanya abasirikale bano oba abakozi bano abakesisi abayambako okulaba nti bateekesa ate amateeka mu nkola. Munnange weewaawo yalabudde n'abo abatambulira oba abasaalimbira mu bimuli by'ekibuga Kampala nti nabo bajja kubanga bakolwako mu ngeri emu oba endala. Weewaawo tulina be tulabyeko nga baggulwako emisango enjawulo olw'okutambulira oba okulinnya mu bimuli by'ekibuga Kampala n'okuyita mu shortcuts naye ng'ate waliwo amakubo agalina okuba nga gayitwamu. Updates zange kansooke nziwuzikirawo. Bwe nkomawo Mighty Drive tugenda kuba tugyongerayo n'omukulu Norman Tumuhimbise twogera ku nsonga ez'enjawulo ebigenda maaso mu ggwanga bwe tugenda okuba nga tutambulira, naye ensonga y'abannamawulire nayo tetugenda kuba nga tugibuusa amaaso. Good morning, ekyali Mighty Drive. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products.
Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check out at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Ziriana musatu zezakaita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Mighty Drive ye program gyogenda maaso n'okubanga ate olaba era nga twogera nsonga za njawulo ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenda kuba tuyitako mu nsonga ezimu ze nkuwaddeko mu updates zaffe nga okulonda mu kibiina ki NRM structures mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bwe kwatambudde. Tujja kuba twogerako ku nsonga y'omukulu Eddie Mutwe, tutwaliremu Jerome Hose Kaine Rugaba, tutwaliremu minisita w'ebyamateeka. Oluvannyuma twogere ku kibiina ki NUP weewaawo n'ebifa esaidi eyo. Njagala tutambule ffenna ng'okozesa comment section. The Alternative Uganda ne Digitalk TV gy'emikutu ku Facebook kw'osobola okuba nga ate oyita okutufuna. Songa ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. Nsaba tutambule ffenna ine ebibuuzo okwewuunaganya kwonna kweyagala okukola ko ebyo byenkutegeeza bye tugenda okwogerako. Nsaba okuteeka mu comment section nja kubanga ate nkusoma nga short naba kubanga ewunzikibwa. Negatiddwako omukulu Norman Tumuhimbise ono National Coordinator w'ekisiime kya Alternative Social Movement. Mutunulizi wa nsonga za byabufuzi, mwami munnabyabufuzi, munnamateeka, ebitiibwa bingi byesobola kubanga mmalayo olwakadde. Naye kansoke muwa omuzindaalo asooka atulamuseeko weewaawo mbenga ate ntandikirawo programu yange y'olunaku olwaliro. Ebitiibwa sibimazeeyo naye ndowooza nsaba otandikirawo ng'olamusa ku batulaba. Abatulaba
mbalamusizza okuba nti mwekumidde ku Digital TV. Of course nina Uganda nga bwetambula nga bwe tubadde nga tugamba abalina ebyomakulu bye bakoledde Uganda bagende mu maaso, abatalina byamakulu Katonda yandi batutte eggulo basobole okubaako gye balaga awalala. Era neyanzibwa okuba nti nedero ndi wano lwakuba ntera okukozesa disclaimer nti ekituleta wano si lwakubafe abasinga okutegeera ebintu bino tusinga businzi bantu buvumu buyogera so nno wandibayamba bimanyi naye nga te bo bambi batyanga biyenje nga tebalina buvumu kati ffe ekimu ku bituleta wano buvumu. Okay. Katutandikire ku mbeera y'ebyobufuzi nga bwegenda maaso n'okuba ng'etambula mu ggwanga lyattu Uganda. Eri ggwe omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi kifaananyi ki ky'oyinza okusinga? Tetukoma kuzitunuulira. Tuzitunuulira tubakole bye tukola. Kubanga omutunuulizi abanga azitunuulira n'ensonga mwaka gawe n'agamba nno kino kibaddewo n'akomawo ffe tuzitunuulira ne tuzoogerako ne tubaako n'ebikolwa bye tukola. Era osigala oli mutunuulizi wansonga tusukka nawo waliwo omutunuulizi akoma okubitunuulira ku TV. Okay. Kifaananyi ki ky'oyinza okusiiga ku ggwanga lyattu Uganda ssaawa zino nga bwe tutambula? Ng'eggwanga ffenna tuli mu kateebe. Eggwanga nga Uganda kati liri mu kateebe naye akateebe omanyi n'akateebe kano bwe muba nga mubadde ekibinja nga mutambula waliwo abakasookamu ne kabamira nga mulabako nviiri then ababeera babaddirira nemba nga mulabako bibegabega newabaawo bano abakakaggwamu nga akateebe kabatuuse mu maviivi. So tuli mu ffenna it's a sequence tuli bangi waliwo already akateebe nga kabamira dda naye tusonga wali we babbidde tugamba no wabaddewo abantu abadde tukulembedde babbidde bali omu kati naffe mugezaako okubajjayo akateebe era kiffe gye katusanga ekatusulayo. So literally as a country tuli mu kateebe ffenna tetunategeera ani anayamba munne kubanga ekizibu ekiri n'abali eri mabega akateebe bekakamirako paka ku maviivi abamu abali bagamba bano abali mabega nga kakabamirako ku bukongovu bagamba nene gye mujja oli akateebe ate bano bafuubise bangumya muntu era nabo badduka badde eno. So eventually tujja kwesanga nga ffenna nga katulidde as a country which is very very sad for all of us unless nga tutegedde nti wano mu maaso waliwo akateebe waliwo bekamaze okumira naffe netwetegula ekibabo tulabe tutya etuyinza okukozesa ekkuba eddala obutagwa mu kateebe kekamu. So as a country tuli mu kateebe. Tutandikira ku kufa kwa Rajiv Ruparelli olunaku olw'eggulo famire ye kw'ossa ab'enganda abako n'ab'emikwano bamwerekedde okutuuka wali erugogo ate no munaye bakoledde emikolo egyasembeddeyo ddala egy'okuba nti ono ayokyebwa mu nzikiriza ey'ekihindu. Komenti gy'oyinza okuwa ku mugenzi? Ndowooza nga Ssekinoomu Rajiv yannumye ng'abantu abalala naye ate of course tetuyinza kukirekeraawo ne watabaako manyi tekiwa maanyi kuba nti omuntu afa ne mubireka wateeka okubeerawo anenyezebwa. Ng'era abantu abangi bwe bavuddeeyo ne badda of course ku ministry ya works ne bacontractor mu butaswala bwa Katumba Wamala minisita wa works n'agamba mbu omanyi ne contractor abadde nga abanja nabwe ekityo mu kubanja kwe kuba nti ekkubo teriggwanga. Nenjagala nawe okubuuza Katumba ne banne bwe bafaananye endowooza contractor bw'aba abanja ye amaanyi agasisangawo ebigoma ebyo n'okubijjawo n'okubizaawo agajjawa kubanga wandisuubidde nti abanja nabwe ekityo ebigoma ebyo nabyo yanibadde abijjawo n'agenda nabyo kubanga abanja so bali musasula kati teguka kuba nti kale nzanye ekifiiriza mu manja nja kuligala bwe ndiggula. But also not forgetting nti naye ekkubo lyennyini yadde contractor abanja mukulu Museveni aba ayitawo ebintu bagenda nabyo motoka ze zigenda nabyo ne zibikomyawo kisimanyi. So by and large twafiiriddwa omuvubuka envuumuulo bwe bagamba myaka 35 and for me bambi ensi okusobera nalabye muzeeyi we ng'ali mu motoka eyo ng'omuli mutabani we nendaba nga ekifaananyi kye kyajjeeyo waliwo obulumi mu nsi muno bwe weetikkanga gwe genaweera mu kyalo tasobola butegeera. You get and I am sure ndowooza muli mutima ng'asudiira alaba ate alumwa nnyo nti ne maama w'omwana tayinza nga ne Sudiri tasobola kukkiriza nti buno obulumi bw'alina
ne mama ne mukyala basobola okuba nabo. The other way around is also true. Nga ne mama w'omwana naye ng'alaba obulumi bw'alina ne Sudidi nga bbaawe azi butamutegeera. So waliwo Katonda we yatubalansingira. Tosobola okukola buli kimu naye waliwo buli obulumi bwe weetikanga ggwe nga it is emotional, it is like in your head. Mukyala we. Yeah, very sad. Nga obwo bulumi buli mu mutwe gwo nga businga n'oli akutemyeko omukono. Kubanga ate bwo buno oba omuntu akunyisizza obuvune ku mubiri basobola okubuyiiya with the pain killers and the rest. Bwo buno buli mental. My dear, you carry it and you feel the burden. So nga bannayuganda abasinga nnumirirwa okusaasira kwange eri family ya Sudiri ne bannayuganda badde nga bamanyi oyo omuvubuka abakola naye. And the call to action is to the other generation, because I'm now past 35 years. Bambi kubaako kyewerekereza ebiseera ebimu kubanga azijukira mwakyazako okukosa mu guest wano nga mubuuza abavubuka basobola batya okusanyuka ne batayitirira. I think some time ago nakushoye mwana. So naffe nza kikimu by'okuyiga. Sobola kwagenda motoka egula kawumbi edduka emisinde 4 kilometers per hour. Does not mean boyina tejivuga jimalayo, because enguudo bali abasajja ebulaya gye bakolera motoka ezo bayina states, bayina spaces awabere enguudo ezo okuresingiramu. Purposely ngira abavubuka bakolamu bakeera ku macha baparading awantu teri makona like nga enguudo kyekyo kye bazikolera. Naye Uganda yaffe baabo we nobwe tambula ku bigere wetaaga kuwanguwa. Bange sawa yonogwa mu kipit bakita pit what manhole. So kwegendereza nti buli kintu ekibaawo era nabirabye neggulo sewe era ne kulumbeerwe ngira waliwo abaana bakola effujjo. No, babadde bakola ekikolwa ekyokumusiibula nti bwabanga abadde muvuzi wa motoka za ayagala nnyo kuresinga. So nabo ye kyekyo kye basembyeyo okubanga bakola mu kubanga abamujjukira but also n'okubanga bamusiibula. Ngenda kwesa analogy nkubuuze nga bannayuganda batulaba. Singa omulenzi wa Kabooza afa mikono gyonna beeyiwa ku street ne beerenga. Tanti ono abadde munnaffe ng'atunda akaboozi mu kibuga. Mukama amuyise. Mukama amuyise. N'olwekyo Mukama akamuyise abadde atunda akaboozi katuye ku street naffe tweyambule twetunde. Yaliko Speaker wa Parliament Olanya kati omugenzi bwe yali avudde mu bulamu bw'ensi eno era bwe yali nti bwe yali akyali mulamu yali muvuzi wa ddigi. Era bwe yava mu bulamu bw'ensi eno banne bwe baali bavuga ddigi era nabo bakola ekikolwa kyekimu mu ngeri y'okubanga bamusiibula n'okumuwulira. Saagala oleme kubitegeera bulungi ne bannayuganda. What I'm saying, you can still have a procession and a convoy of Subarus and the rest nga mukungubagira munnammwe. Tekitegeeza ate kuzeetoolooza buno okuzikolamu obucungwa. That's my point. Because bwe mukola ekyo olaba ne bana abaddigi abawolanya tebakola fujo mu baziduumula ne bazibuusa mu bbanga. They made their convoy to Gulu and that's what I'm saying. You can still, because in risk management tugezaako okwewala embeera yonna esobola okuvaamu ensasagge. For me that's the point. You get, sport is very good, racing is okay. My concern is oli atuvuddeko. Yes. Wewe watuvuddeko wenyini olumu kwetoololera anything can happen and you wouldn't want to see that situation nga mwakafiirwa omu ku bannakinku bamotoka and the following day ati waliwo n'omulala. So you want to manage the situation very very carefully. Kyengamba. Okay. Yeah. Okay. Neyanzege mukulu Noman ndoza ensonga z'omugenzi Rajiv Katsaka tuziteeke ebbali tuyingireko mu kibiina kye NRM. Olunaku olw'eggulo wabaddewo akalulu k'okulonda abakulembeze ku bukiiko obwa NRM bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. According to you mu area yo gwe mbeera wagirabye otya? Naye nasalawo okwewala obutawa bitalina makulu kuluwa makulu. Era ne NRM in my view si kyekimu ku bintu byempa amakulu njagala nnyo gawa eggwanga at large, because ebya NRM byo bimanyiddwa teri kipya in a way nti akavuyo as usual. In fact, let's begin with Sembabule for instance ewa Sekikubo ne Lwashande ne banne nti already bo bamaze okulaga obubonero obwenkunala nti essaawa yonna omusaayi guyiika. Katonda just akyatukwatiridde. Waliwo malayika ey'abasiraamu abagiyita batya kirabidde ey'okufa esimanga remote. Kati malayika remote ayina waali especially Sembabule ayina waatudde ali mu kunywa kacaayi
nti ne mu primaries ezaddala enebadde just structure building nti esawo yonna naye ne mukyo nti ng'era ebiina ebirala bwe biri abantu abamu abafunye obukulembeze ku mitendera egyo gy'ekyalo abamu batamiivu ba ku kyalo abamu bebandiganye muno abaavaako abokubiri abasobodde okugulirira abantu kale bambi bwe batyo nti wekisingirako ku structures n'endala bwe zigenda okujja nti bo bali abamu balookingira eyo nti olumu babawangula abamu bakkiriza oba olumu ne bajjanga bannakiwagi ne beesimbawo kati waliwo abamu abagambye nti abantu abamu abali mu genda maaso n'okulonda amanya gaabwe ne mu register tegaliimu mu register ya NRM oba mu yellow book actually bagiyita na yellow book nti mu yellow book amanya gaabwe gano tegaliimu naye ate bazze okulaba nti bakuba akalulu. Nze ndowooza eggwanga lino ekisooka kya byonna teryategeera multi-party politics. That is why nze 2011 nali chairperson wa FDC ne IPC Ivengo district naye mukutategeera in courts mukutategeera political multi-party politics w'abantu baffe ku kyalo zirali banteekako ku muyero buuku chairman abeerawo n'omutwe gwe ng'amaze okuwomerwamu kacaayi oba kawalaji ngatandika waliyo muwala wa Naalongo bamuyita Luwedde oyo namuwandiika waliyo Mukose waliyo Norman n'abalala ngajjuza ekitabo for accountability purposes because bwamala okujjuza ekitabo ekyo bakitwala ku LC 2 and 3 abagamba mbu yekyalo kye kyonna kya kyenvu nabwe ekityo bongera omukakasa nga ye bwamanyi okukunga abantu. There is nothing like muno omuntu atambula najje wammwe n'akubuuza do you or you don't subscribe to NRM ye chairman amala okuwutamu tonto we tali okunoonya buli muntu ali mu kyalo ono mutabani wa guuna bateeka mu kitabo so agwe si mawulire kubanga era n'abamu ku bali mu kitabo ekyo si ba NRM bali bataddeko mu kitabo kya NRM 2011 nga sibeeraganamu nga n'ekintu ekya yero nkyewala weewaze kusinga nga bagamba nasubwe yewala engalabi bwe bali batongoza election roadmap ab'ekibiina kya NRM batutegeeza ng'abalonzi mu kibiina ekyo basukka emiliyoni 19. kakati oyagala kuyisa lugaayo mu results zino ze baatuwa nti si ntuufu NRM because bakolako enteekateeka y'abalonzi ba NRM okulaba nti bazza obujja amannya mu nkalla z'abalonzi ne bamaliriza nga batuuse ku nnamba eyo. Nkiddamu ngera bwe ŋŋambye nti zino ennamba bw'aba Tango Doi si Dr. Tango Doi akulira ebyokulonda mu NRM esiganye ne bonna abimuwa mbu yabikulira issue eri nti nge bwe nkugambye nti abamu ku ffe twateekebwanga mu kitabo kya yellow book from the grassroots so Tango Doi bw'abanga atudde mu ntebe y'ekyaddondo plot 1 ya NRM toyinza kumunenya kubanga era weebwe ebicupuli okuva ku grassroots kati ye musajja wato olw'okukyamuka n'abikwata n'abisoma kubanga bibamuwadde because bw'abanga bakola ebintu bino between me and you neggulo nga balonda tewaliiwo ene official bw'ava ku kitebe up to the grassroots to monitor and verify information gye babawa because NRM yonga yo mu bufere bweyina n'obuteyagaliza n'obutagala bannayuganda tesobola kuba na resources na capacity egenda to every grassroots level okutegeera mbu bino baverifying ebintu banagamba mu tumimi senoman oli mu yellow book where are you nowandika omukono akola bakutika bakuze ebbali you get what mukulu Tango Doi ne bane bagenderako ebintu ebikuŋŋaanyiziddwa mu ggwanga olw'abantu abalina ebiruubirirwa ebyenjawulo because nze kugambye nti singa otwalayo ekyalo kyo katugeze nze nva mu Lusaana bw'otwalayo ekyalo kyo bw'olinawo abantu 5 bonna ba NRM kyongera okussa kumpi ne wali we bagabanira omunyago nti bwetuka kugombolola naawe oba weekuba mu kifango ogamba mu bagundi ekyalo kyange kyonna kidelivaringa kinunule you get my village is already restored so literally kulaga abantu kati buli LC chairperson teri chairman wa kyalo yandiyagadde kulaga mu NRM mu kyalo ki ena abantu 10 Katango Doi asoma biwenyi bibamuweereza
So bano bonna abangi abagenze okulondeka kumireyo enamba abagenze okulonda ewa prime minister enamba yabadde nnene oyagala gamba nti abaana ababadde mu kalulubu abamu ku bossi tebali mu NRM tebasubscribinga mu NRM. If singa waliwo ebitabo ebyenjawulo mu red book for instance nga ya NUP, blue book nga FDC ku bannakyalo bakuno n'abalonzi bakuno wandyewunyiza nga omuntu omu ali mu bitabo byonna because it has happened. FDC bwejaye nga ba t-shirts omuntu omu afuuka wa FDC. NUP bwejaye nga babo umbrella omuntu omu afuuka waki wa NUP. So bambi tebategeera bintu bino kiva eri ku bunaku obuyitiridde mu balonzi baffe gavumenti ebatuusizzaako nti eki-t-shirt obu t-shirt ekiriko ekifaananyi kya mukulu Museveni yadde nga kya oversize omuvubuka avuga booda nga tasobola gula lugoye asobola okudduka abiri mu yellow book because amaanyi bagenda mu eki-t-shirt ekyo nti sinakindi n'omwana wa FDC olwokuba nti waliyo emyoga ate ng'emyoga gino bayinza n'okusaba kaadi bayinza of course some places bayinza okusaba okubuuza gwe NRM nga tukumanyi nga kiyinza okufuula omwana oyo okubeera mu yellow book just because enkya ajja kukeerawa ku myoga oba parish development model resources. So factors ezireetera abantu okubeera mu kitabo kya NRM kya yellow book za njawulo tekitegeeza nti tewaliiwo byalo byonna nga byafuuka bya kyenvu kubanga nabyo gyebiri nga bo bambi NRM gye basinza n'abakawo abantu abamu nga bakulu nga n'emyaka gituludde nga balina n'ebiwalaata nga banyankola eyo omusajja omu muyakaje n'agamba nguwalonda NRM noozo mu igulu mubulonda NRM ogenda mu ggulu naye ku pati eyo kwaliko abantu nga tekulina abavubuka ng'abasajja bakuleeberevu bakweya mu ttaka ebiwalaata bikoma eno babiri bakwane mu ngalo ng'abasanyufu bazibu kati gwe obwongo bwe butyo ekyalo bwe kityo sure deal kiyinza okuba nga kyonna bakimetta yero ebyo nabyo gyebiri. Is it wrong to support NRM? It is not wrong by the way. What is wrong is fooling people supporting NRM gives you free ticket to heaven. That's madness. Ne bwe ba FDC ne bwe ba NUP olunaku omuntu omu lwaligamba mbu osupportinga NUP ogenda mu ggulu oyo mutategeera in courts. N'omuntu aligamba mbu osupportinga FDC ogenda mu ggulu oyina you get then ate ekyo tugenda mu church kubanga zandikede ngenda ku kitebe kya NUP oba ku kya FDC na kigulu nayo weeriri. You get the logic. So tuleme we shouldn't abuse people to that level. Nti go supportinga NRM go supportinga okay of course NUP ne binebirala wa DP tebakyogeranga nze benalaba ngana ka video kwe kali ku record musajja mukulu nga asibye n'ekikalu ng'olubuto lumukoma yiri eri nga muwanvu nno ina muwanvu akomeni waggulu nga tuuzize ekibinja ky'abantu baali ku mukolo was a party n'agamba mwalonda NRM kumukusupportinga NRM ni muzo mwigulu kati ku muntu ataasoma atalina bwongo bwawulambu ebintu ebimutwaza mu ggulu byanjawulo akeera ku mata nasupportinga NRM ne bwe kuba emigo omanyi mbuno Yesu yakuba emigo kubanga bagambe kusupportinga NRM okola ki wagenda mu ggulu. So eyo okukudisa kw'abantu ako kwenkugambe nti of course waliwo kati ebyalo bwe bityo nga byo nabyo gyebiri nga bya NRM pure by the way ng'ebimu ku byo NRM bigifunyemu because nabyo gyebiri nabyo gyebiri ebifunyemu NRM nga byo for sure nga toyina na nsonga lwaki wande banenyezo batawagira NRM nwabawo n'ebiri mu lw'okubawuddisa bambi bagamba nti anti oli kagere kagifunyemu naffe esanga tugenda gifunamu abo nabo ne bawagira then wabayolawo nabo giwagira because of anticipation and prospects tugamba awe mpagira NRM maybe basobola okumpa RCC nebibwe njiwagira basobola okumpa ebyemyoga abo nabo ne baba nga gibali you get. So to round it up enamba ezo si ntuufu era nkubadde ensonga lwaki sisuubira busuubizi olwokuba nkubadde ensonga lwaki nkinako mukakafu nti si ntuufu. Okulonda kuno kw'okunyweza structures ekibiina mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kwabaddemu emivuyo weewaawo bwe twogera ne ku primaries eza NRM 2021 zaalimu emivuyo era ng'abantu ndowooza enamba yawulira ddala mukaaga ey'abantu abaafiira mu okulonda kuno oba mu kamyufu kano aka NRM. What does this speak of the party itself mu nteekateeka y'akalulu oba ne bammemba oba n'abalonzi mu kibiina ekyo? Ekisooka kya byonna obutafaanako abamu ku bannange mu Uganda muno n'aba abagala okutuusa eggwanga lino NRM has some support. That is being honest. Okay. And buli lw'osanga pate ng'ebasinga ku bantu oba ng'erina abantu abangiko bateera tebayinza kwewala kubeerawo nakavuyo naye ate n'ekirala
nti neera nebine ebigoye bino ebyebikadde bakunkumula mu kibuga bawe you know those things. Crowd zosangawo zanjawulo kuzosanga mu Winner Classic watunda amasuuti ag'ebbeeyi nakyo kisoboka nti nabwe kityo ekintu olumu bambi ekibeera ennyo nga si kya muzinzi nnyo kitera oku attracting abantu abangi ng'era ensonga zitwabigeddeko mu kusooka naye NRM egamba ekola mobilization era nga balina abantu asatu ku kyalo ku buli kyalo bwebuba omulundi gwe gusembayo kubogerako kubanga kugambye ekifuula abantu asatu bali bogambye be bano benkugambye munabamu babateekamu nga si bammemba just because ba leaders ba NRM bagala okufuna naye bwe tudda ku kiri kyosoosa okwogerako nti party structure zaabwe teziyinza butabiramu nakavuyo because of specific reasons. Ekisooka kya byonna mulimu abeeyagala okwekuumira mu bufo obwo nga bo amanyi bw'abeera ku kafaako especially katenga mu urban centers. Chairperson wa ngowa LC1 for instance mpulira mbafuna sente ane mu campaigning nga nalabangako ab'e Kampala nga beera ne convoy naye ate mu kufuna mu kintu kino it varies because n'ow'omukyalo kale waaki ajja kufuna ekibaata okuteerako stamp ofune passport so naye biba byanfuna naye mu byonna kyekiyinza buteerabira oba kuwaana NRM about kufuula kalulu kano ka kusimba mu mugongo nalabeka ebifaananyi ebimu nga abantu abamu nga mbakuba bo tewanditunudde na mu mugongo kubanga ofa ekiswalo so kikuyambako for some reason okulaga transparency newankubadde eyo enkola yandibadde yaddiba okusinziira ku wekituuse 226 25 rather wakyalina abantu okusimba mu mugongo. It has its advantages and disadvantages. For transparency purposes kiyamba naye ate for confidentiality tekiyamba because ojja kwesiba kumukosa wadde omanyi munno mukabi munno ddala ogenda okubeera mu mugongo ng'asimbye mu mugongo gwa Jeremiah kati awo empala neesooka edda mu mu bbanga so which it's either or it's tujjemu ebirungi byakyo of course n'ebibi byakyo naye it goes with civic education ogamba abantu nti omuntu singa batakusimbye mu mugongo tekitegeeza mutakwagala maybe gwe obusobozi bwo abulaba mu kuyigga. Omwami Sande Kibuule yabadde yeesimbyewo ku bwa ssentebe bwa NRM era Kakira mu district ey'Ejjinja yazirise nga ayimiridde mu maaso okutunula emabega bw'ati nga babadde asuubira okubeera abamukiririzamu nga tewali muntu yenna nate tumusaasira ajja kusuuka ng'avudde mu kirooto ky'entiisa be baba tebakukiririzaamu kisoboka naye ate nakyo kisoboka n'okuba nti ate abantu abamu amazima gaabayitirira nti newankubadde babeera basobola okuba nga bakukkirizaamu mukosebwa abawa akasente okukkirizaamu ne kufiirawo nga akasente kamaze okukutaataaganya naye nga mu mutima bambi bakukkirizaamu naye ate amazima ne gabayitirira nti akaluluka mu mugongo kati ono gwe bawadde akatooke tayinza kusiba mu mugongo bwabanga amazima gakola ki ng'alina mangi. Should we say NRM tosobola kwetegekera kalulu munda mu kibiina because buli kalulu akazenga kabeerawo mu kibiina kino kabaddengamu emivuyo gikyeyongera mawanga agakyakula nga Uganda toyinza kwewala mivuyo gijja kubeerawo emirembe n'emirembe amiina kubanga ne mu Europe ne mu America gibaayo what we can do oba okusaba ennyo kukendeeza ku mivuyo gino kiringa omuntu bwatayinza kujjawo n'agamba tugenda kukomya accidents mu Uganda abakulimbye naye tusobola zikendeeza n'okujjawo ebimu ku ebyo bizireetera okubeerawo so that bwe gubanga omwaka tufiirwa abantu 100 Katonda atuyambe babeereyo omwaka nga tufiirwa abantu 20 era tubeera weewaawo naye tusobola kulimba abantu bwezigenda kuggwawo completely kiringa bwona alimba abantu mbuwasobola okubeerawo gavumenti mu nsi muno egenda okujjawo ekibba bululu completely. My dear, it is as hard as a camel passing through a needle's eye. Naye tusobola okukola okusaawa empenda ebikendeeza completely naye banga bikendedde nekino emivuyo gisobola okukendeera naye giyinza obutaviirawo ddala because factors ziba zanjawulo kubanga omuntu gwe babbye ng'alina n'obukakafu toyinza kukola ki oyinza obutasobola kumuwoyawoya natakola kavuyo oyogedde for instance mbu yeerobuuku abantu bangi njagala okubuuza bwe mwaba tulaga ekawempe bajjamu obululu bumeka because wandisuubidde mu NRM
yo obwayo solid bwe yandibadde genda nekola ki nebulonda, but it happened bajja n'obululu 8 baloga balina emitwalo nga gijo 2 it goes back nti omuntu yabeeranga awo ng'ayagala okulaga Museveni nti Kampala north Kawempe north nti yonna yiye kwe kuwandika mu gutabo ogwo ne baguweereza bwe balonzi baffe because wokoma okuwaana NRM bwina abantu bangi okusinzirawo especially nga mu Kampala and central region at large wokoma okubanga obeera muganzi eri embuga yadde gwolimbi naye kati byeyanika bulungi ng'akalulu ke Kawempe kabaddewo ku mitwalo 2 baabuwe ne bajja n'akanaana. Okay, bwe baali batongoza election roadmap nkuzaayo kira katono nnyo mu nteekateeka gye bateekawo okubanga bakola eyokuba nti basunsulamu abagenda okubakwatira bendera ku mitendera egy'enjawulo bakozesa debates ng'ezo. Do you think kino kinaggwa obulungi nga tewali kwemulugunya because olaba kuno okulonda okwokusimba mu mugongo kulimu ebirumira oba kulimu okwemulugunya okw'enjawulo. Do you think kuliko kunabeera smooth? Ekisooka kya byonna NRM ereme kubuzaabuza nga afumba ennyama mu binika. I am here today is I don't know what's the date today. It is 7th of May. NRM terina busobozi whatsoever. In fact teri kibiina kya byabufuzi apparently mu Uganda ekirina obusobozi obukola o executing oba okutuukiriza such a road map ey'okuba tugenda kusobola okussaawo debates ku mitendera egy'enjawulo tekijja kusoboka, tebalina busobozi obwo. Firstly resource wise, secondly time. Kyetaagisa obudde bungi nnyo because waliwo ebifo ebimu ng'abalonzi abeesimbyewo katugeze kuba MOP nga bali bantu nga 10 abagala flag. Tojja kusobola kufuna bantu 10 abo bakole debate mu constituency eyo katugeze kuba LC5 LC3 LC2 oba MOP. It is literally very hard. Kati ebimu tebagenda bikola naye ate olw'okuba nti babeera baagala nnyo okukyamula ensi eno okugiraga mbu bakulaakulanye nabwe ekityo balina bye basobola okukola kwe kutuwuddisa era bannayuganda naddala nnyo nga surprising nga n'abamu ku bannayuganda bakuba engalo nga baasoma naye nga it is not practical. Wandibaawo specific constituencies nga maybe mukulu Museveni oba some other political parties nga bazinamu interests nga basobola okuteekayo debate naye eggwanga lyonna I can assure you teri political party erina busobozi obwo okuteekayo debates z'aba candidates teriyo for now. Both with time and with the resources. NUP yali etulazeeko mu by-election ya Kawempe. Era byavamu wabiraba ng'omusajja atambula n'obuboxi ng'agamba bamubba n'ebirala so ate nabo basobola kukolako kamu kokka which was a good gesture but it's not sustainable. Tebalina busobozi obwo n'obudde tebuliiwo. So tugume ekinaava mu y'ebiraka tujja kirabira eyo beesimbewo beerondera eyo but they shouldn't lie to anyone. Basobola okukola candidate debates if possible. Have political parties strengthened enough kulaba nti come 2026 bayimiridde ekimala NRM ogimaliriza? Then let's look at the opposition side. Opposition yo nga ye ine ebirumira byayo byebamanyi by the way byatandika dda kuva ne 1996 byaliwo 21 nebibaawo kati bigenda kweyongera bweyongezi lwakuba buwandyagadde okubanenya ennyo era okukomekkereza tobanenyeza nga tosonze ku mukulu Museveni. Mukulu Museveni mu ntegeera ye ne banne bakwasaganya eggwanga lino bakoze structure zaabwe nga teri abatataganyiza nga police military n'abalala babawa n'obukuumi era nekimunyumira and congratulate him tokulwana kwe kwabadde within nga bo beekubanga bo opposition yaffe baabuwe bw'oteekateeka ne balaba bulabika umbrella nga ka red balinga ebatuni nga balinga robot aba security kasitala bakantu aka red amanya ka nuupu
lwebavayo ku abantu emiggo se tebawadde kaaganya other political parties to organize even when they know that this is the right time to organize. Nalabako some events ndowooza z'abavubuka bagala kukola party structures ez'abavubuka ba NUP. Omuggo ne gukaaba, abapoliisi bagaana abantu okuŋŋaana, kale bambi ne weewuunya bwa engeri gye balowooza. N'ogamba bo bano balina olunaku ng'olina Katonda kumusaba nnyo alukutegeeze mbu kati enkya bajja kuba balowooza mu bulambulukufu. Because okimanyi it's a political party which is registered. It's very legal and constitutional. Okay. Ne bayisa roadmap yaabwe n'obagaana kati for sure bo baagazaaki. So opposition oginenya ogirekeramuko katono naye ate waliwo n'ebirala bye twekoledde nga ffe opposition nga tuyinza binenyeza gavumenti. Okay. Ebyo nabyo tuba tulina kwetereeza nga abantu bagala enkyukakyuka. Bw'otunuulira Democratic Party ebyayo chairman Mao yamaze okuba nga azzaayo empapula n'akakasa nga bw'agenda okwesimbawo. Naye ate bw'otunuulira side eriko Dr. Lulume Bayiga, Honorable Sebamala n'abalala baga nti omukulu direction ekibiina gyakitwala mu si entuufu. Ekibiina yakitwala ewa Mwami Museveni ne bagenda mu ndagaano. Kyokka ate ye chairman Mao agamba nti mwe mwalowooza ekibiina kyali kyatundibwa ate mwagala kuddamu kwesimbawo mu bukulembeze bw'ekibiina ekyo. Why are you coming back? Bonna batuufu bonna bakyamu kubanga tulina okujjukiza mukulu Lulume mu DP ebiseera ebisinga bwe baddenga. DP yabiwayi sinabiwayi obuwayi history wa DP wakolagana ne gavumenti ez'enjawulo. Semwogerere bwe yawangula akalulu ne bakabba mu 8. Musajja mukulu may his soul rest in peace yakolerawo n'Obote in 1980 era gavumenti egenda okugwa musajja mukulu nga minisita mu gavumenti y'Obote. Ebyo tebagala nno bibagamba. Museveni bw'agenda n'akuba emmundu ye nga DP obutiitiizi bugiyinze. Bw'akomawo wano musajja mukulu y'omu Paulo Kabanga Ssemwogere n'amubwa minisita bwa internal affairs era n'akola. Abantu batono nnyo nga mukulu I think yali Waswa Zeetwawula at a time abayimirira ku nsonga zaabwe nga mukulu Museveni ayongeddeyo kuva ku myaka 4 gye bali bakkaanyiza mbu bw'anaaba atuusewo n'amala emyaka 4 bajja kuteekawo okulonda n'eggwanga alizeeri civilians. Mu NRC that's National Resistance Council by then nga parliament as per the word and the structure nga tenatondebwawo. Bwe baayisa resolution eyo n'atambula nava mu parliament. Abamu ku batono bali principled. So to say DP ezenga historically nga eyina engeri gyekolagana ne gavumenti. So Mao yapikinga notisi z'abajjajjaabe n'agendera ku nnono. Era mukulu Simwogerere amala okolagana ne gavumenti mu 96 ate nakomawo n'agyesimbako. Ngera ne Mao bwakolaganye nayo era nga bwe yandyesimbawo mu 2026. Yes. So I think there is something very special with this number 6. 96 ono yakolagana nabo. Rather yajja n'abyesimbako. Nenga ekisanja ekyali kiwedde yali akolaganye nabo. Ngera minister. Kati ne 26 ono akolaganye nabo era kati agenda kwesimbawo. Maybe something special with the number 6. So that is not news. What rather Lulume should do kukkiriza nti emmere yagaga yeweeyo ya DP yeweeyo okugirya mu lulimi lubuto oba agyesonyiwe. Naye ate era mukyo abamu ku bannaffe balina constituencies nga zo zironda DP. Oba DP ebadde etya oba enkuumi bagijjemu olina muyini. You get? And I can predict from here nti Mao agenda kubeera president wa DP on balonda 3 oba 3 mu lumu. Delegates conference agenda kuva embalala nga Mao abawangudde because advantages ebintu byonna bisonga ku ye. Either bw'abanga he has compromised the system or the structure, whatever it is, all odds is pointing ku Mao. Bano ayenze surprising nze ku busungu balina ne ku DP
mbakuba bona ndibadde obanavaayo nadda naye olwokuba for some reason bayinza okuba nga babalabo tiketi era nze siraba naye babadde bakyakkiririza mu kibiina kyabwe ensonga lwaki bali mu kukirwanira bo baga nti ekibiina omukulu gyakitwala direction gyakitwaliramu si yentuufu oba si yeeyo yatandisaawo ekibiina kino. Lulume si muto kubanga era ekibiina kino akiwangaliddemu ebbanga ne banne of course n'abalala banne. Issue eri nti bali beebuuzizaako lwaki bagezaako campaigninga nnyo for instance okutwala ebifo bino abamu abantu ba deputy babalonda. You see, you can also be a very wonderful person naye nga obulungi obukoma ku constituency katunabeera mulungi kimala kubanga otwala presidency abo nabo gye bali maybe abalonzi ba delegates babalaba nti bo bano basaana kukoma ku flag ya kuba MP not a national character. It is possible. Tulina abakulembeze bangi mu opposition muno nga tasuka Kampala nga mulungi nnyo wano n'amawulire gammwe gano nga gamulaga naye nga bw'omutwala n'atuula eggulu mu ka restaurant terina muntu amusongako mbu this one is a national character muba mumanyi. So it is also possible naye katulinde tulabe kinaava mu yebiraka ku delegates conference ya DP. Tuli mu kuyita mu political parties emu kwemu UPC ekyagenda mu kalulu newankubadde nga ekiwayi kya mukulu Jimmy Akena kyo kigamba kyekirina obukulembeze bwa UPC obutuufu naye nga ate ne council Walubiri naye agamba naye yalina obukulembeze obutuufu. Tukyaza ne mwami Joseph Ochieng nga nti ate yeye yalondebwa okubeera president w'ekibiina kya UPC newankubadde teyaweebwa mukisa kubanga atwala office abakulu bagiremera. Nanti kati Uganda awutuuse ne under the NRM system tiwe kintu kirina ebiwayi. Amakanisa galina ebiwayi waliyo supreme mufuti wabeerawo ne mufuti we Old Kampala. Political parties buli emu erina ebiwayi so balina kukolera mu mbeera ya biwayi. Naye UPC si kyekibiina kyandiyagadde okuwa obudde kubanga kyo internal knowledge bw'aba mufu ate n'omusika naye yafa. FDC FDC ate nayo bambi yafuuka ganyegenya bwe bamotoka it's a DMC. Anti kati FDC akamala okuzaala factions nyingi yazaala NT kati yiyo nezaala Katonga team kati abakasimu PFF nabo ne basigaza linnya nga Katanyenje. So literally bwe kibadde I think for me titwatadde nnyo maanyi ku political parties zino butya bwe zimenyese twatadde nnyo amaanyi ku butya bwe twandisobodde okulunula eggwanga then institutions zino zisobole okuddayo zeetereze teri kintu kigenda kusoboka kukolebwa formally nekikutambula nga bwe tukisuubira under the NRM junta and regime because it is intentional to ensure mbu buli kintu kyonooneka si political parties zokka da ku busuubuzi da ku education kuno kwekwasa because everything that goes wrong in a political party NRM is to blame. NUP wetwogerera yawadde ensale eri abamu ku bakulembeze mu kibiina ekyo nga babaka ba parliament ebbanga lya nnaku 30 gwe mwezi gumu okulaba nti either bakomyewo ne beetonda obuba sinakindi balangirire bamanye nti bano tebakyali ba kibiina kya NUP. Nenalabeko mbako omu ng'abuuza mwagala nkomewo neetonde naye omusango gwe nazza gwe guli luddawa. Anti nga bwe nagambye of course for some reason olumu ne abeera mukulu wange anti nange ndi Muganda gere olumu mukulu Bobi Wine Kyagulanyi Bobi Wine I don't want to address Bobi Wine I want to address Kyagulanyi Robert Kyagulanyi president wa NUP gwe njagala okuaddressinga ne banne tuyina omusota ewaffe eyo baguyita ensigira muteete. Sigira muteete musota ogwo guba n'omululu ndanye okusanga guyina enjala gukugoba emisinde naye mu byonna ekyasinze tunyumira gulina akasunguyira k'ettumbiizi kati bwe gukugoba baabo we n'oguleka gunoonya ejjinja ne gwekubako omutwe gwagwo paka nga gufudde. So sandyagadde kusuubira nti Kyagulanyi ne banne
sandyagadde beeyisenga musoto ogwo gwe ŋŋambye ensigira muteete nti tegukontrolinga busungu bwagwo kubanga era gwerabira nti bwe gumala okugoba nogutakufuna bwe gwekuba wansi si gwafiirwa gwe gufiirwa kubanga gufa. It's on record gwe musoto gucommitting a suicide because gugezaako kugoba ekirubirwa ne kigaana. So mukulu Kyagulanyi, in my view, this is a fair analogy, agala kweyisanga musoto ogwo nti obusungu bwe tasobodde bukuuma ne banne bali mu kwesaanyaawo because bw'oyimirira ekibiina kiina ennono zekitambulirako bwe babanga bano bavudde ku nnono z'ekibiina oyagala babakole batya? Nga bwe nkugambye nti n'ennono mu kibira kino ng'omusota guyigga era emisota giba n'ennono egiyigga n'emisota nagyo giba n'ennono gye gitambulirako okuyigga. Kiwandiikiddwawo nti gwe ensigira muteete bwe nkugoba ne sikufuna nina okwetta rather than okulindamuko because nkyasobola okufuna omulala gwe ngoba. For me that's the analogy nti in my view not in bad faith, mukulu Sentamu Kyagulanyi yali yeetaagako ko ebisanja ebibiri mu parliament ayige governance and administration, how this country is being managed because bw'olaba ekimu ku nsonga lwaki Uganda ebonaabona kufuna musajja nga Lanzi Kopolo tagenda nko yadde ku training yadde yokanyuga yokuba akasaale n'agenda Luweero n'atugumbula baatugumbudde experience ye n'agijja mu kutugumbula n'atwala eggwanga. That is what ekimu ku bizibu bye tukyadiringa nabyo kufuna bakulembeze batalina experience. Kyekimu ku bizibu era bw'obyogerako bannaffe mu opposition nga bagamba ye Museveni yajjayo experience noyagala obabuuze eggwanga libanyumira because when we raise and say look do you know why, by the way, and with due respect, gwe njagala okebere kuba MPs baffe ab'enjawulo abagenze mu parliament nga basooka kubeera ba councillor ne badiringa ne local government their performance in parliament ne performance y'abano ba kikutteyo ewewe you get egumire nga just kyamanyi one Uganda kyamanyi removing a dictator. If you elect sloganeering politicians nanti kati bwe buzibu bwe mukubuzibu tuyina saga onerabiza ensonga yange nti in my view singa honorable Sentamu Kyagulanyi yakuba emyaka giri gyali 3 mu by election n'akomawo by God's grace n'atuwaayo 5 ogwo 8 I can assure you nga mbaka wa parliament endaba ye y'ebintu yandibadde yanjawulo ku ngeri gy'abirabamu because for sure for crying out loud nalabye press conference y'omwami oyo I think eggulo nga yogera bambi nayita ne Sewanyana omwe ne kaadi kyetaabako gy'abasuula ku kiti Sewanyana wuuyo yazaawo yogera bitakwatagana balinga gwe bakaka yogera you know like that isn't administration. That is not how they manage political parties. That's not how they manage any institution. You get? Nesimanyi sometimes nze neewuya n'empuga kyebakola mwesonyiwe empuga mwesonyiwe banne mukole. They just want to be sure, are these people still part of anything? Balinga abasoma because you don't need to do so. Gwe baleke. You see, back in the day nakuteeranga okuwandiika ng'olumu ngamba nti ekyawula omuti ogw'enniimu kugwa mangada bubeera budde naye wano nga wakagusimba ebikoola byebimu. So you give time bw'omala okuwa obudde bw'obuwa obudde bino ebintu bivaayo. Kale mubalabe ku mawulire bakoze DA whatever it is. Step number 1 to Kyagulanyi and the team. Oyina Secretary General, a very brilliant young man by the names of Rubongoya. Use your office, write to the people. Make it internal. Tetwagala kumanya bizibu bye totulaga bizina abo. Ati tesonga zali internal bano bebazifulumye ziteeka mawulire. Nanti na otyo kati tewandi agadde kufuna with due respect. It could sound a big word. Okay. Twandi agadde kufuna abantu ababiri nga bonna tebali serious. Kale komu aleme kubeera gwebeera. You get?
So Secretary General, very brilliant young man, Ruwongoyo, write a letter and you ask, Dear Lilian Luwedde, launching a DA, come, what is it about? Substantiate. Gisindicate by receiving a pap stamp. Bw'okimanyize ngoberera debates ez'enjawulo mbu Bwanika yabawandiikira ali mu myaka nga gigyo tamuddangamu. He always mentions it ati bakyegana agamba ze nabuuza omukulembeze waffe ku kyebisiyaga ku kya ssente ku kino tugwawa. That's what he says. And I hear, yes, very good. I hear him say it. Kati si ku bukulembeze baliko n'abantu betwandibaddemu n'essuubi okutwala eggwanga lino tetwandyagadde batuyise nga tekivandula batuyise nga bayeekera ng'era Museveni batuyisa twandibasuubiddemu ekyenjawulo because balina empapula I am sure Nuupu sinjavu nnyo butaba na mpapula I am sure Nuupu sinjavu nnyo butaba na printer I am sure Nuupu sinjavu nnyo butaba na secretary anatypinga bbaluwa eyo I am sure Nuupu sinjavu nnyo butafuna mwana kale wa boda adeliveringa bbaluwa n'agitwalira Mpuuga n'amubuuza ne banne mwakoze twabale mu launchinga DA etegeeza ki because ne FDC yafunako ekizibu ekyo nga Dr. Besigye bw'ava mu FDC n'ajja Nankumbi nga ali Katonga it's on record naye obukulembeze bw'ebiseera ebyo bwaba wandiikira Dr. Besigye asubstantiating Katonga kikyeriko era nze by then nali ne mu FDC as a diehard nga Dr. Besigye alese structure bagitanga P10 power 10 this P10 yatandikiranga ku grassroots level ngai Dr. bagamba twagala kuzimba selu zino zimobilizing nga abantu n'okutegeeza abantu ebirungi bya FDC FDC apparently nesooka bange beekengera ng'emanyi this is a parallel structure bwemala okubeekengera ne bawandiikira to substantiate era basubstantiatinga bamala okusubstantiatinga okutereeza embeera yaliwo FDC okay not FDC Dr. Besigye's Katonga's office n'abalala ne batandika nga tebalina buzibu gende najja Nankumbi nga najja Nankumbi terina buzibu kugenda wa Katonga watya because nalabiko show ezimu interviews ezimu nga Dr. Bedi yakugamba eno si political party you get kati mutaba political party watya ngeyo nayo it's an extension of a structure ya Nuupu ngejja bayambako neto bawadde kaganya kubikunnyonnyola ng'okedde ku machoba ngambi an extension of NUP with the statements that were made at the launch of Democratic Alliance Luwedde because Honorable Michael Mabike Honorable Lubega Mukaku statements ezebakola about the formation of the NUP, how they contributed and everything. How do you expect that to be an extension of NUP with such statements eziiso olugayu mu mukulembeze oba n'obukulembeze bw'ekibiina ekyo? Oba kuba nga sikumayina nisubide mbofunye kasimu okuva mu Nuupu naye nga bwe sagala olereze Nuupu nange sagala kuweereza Mpuuga. No, I'm stating facts because we want to be sure who is who is NUP, genda maaso mwami. Kangende mu maaso. Gwe orefarinze ku Mukaku. Mukaku mubanjaji. Wa Nuupu. Yali wa Nuupu. Very good. Yali nkubuuza Mukaku wa Nuupu. Antika tetumanyi watufu wagwa because there is when omanya watufu wagwa omanyi Mukaku yagenda gwe wandikira babo kale gwe weefuule Lilian weefuula tabalabye Secretary General wa party wandikira gwe gomanyi nga memba wo ye Mpuuga ne banne gwe Mukaku takukwatako kubanga ne Mukaku kati Mukaku wanake anagenda mu NRM ku mukolo gwera kwaliko Honorable Bedi Bwanika nakye ngamba gwe wandikira ababo kubanga nze bwe mba musiraamu nendaba abamu ku bagoberezi bange nga bali ku crusade y'abalokole you get si vuma balokole bonna oba si beegaana nsooka ne mpandiikira bano abasiraamu bannange ne mbabuuza mufuuse ba mu lutadi muvudde mu busiraamu who knows mayi basiraamu kudduse seeka tetunafuuka ba mu lutadi twabadde eno naye nga tugezaako okubaako twadde maybe ku mukolo gwa niigiina otabagadde kugwa myoga and substantiate naye bwenvayo ne mbagamba mwennoke n'alabalabye ku crusade y'abalokole temuddanga bawadde omwezi naye waliwo because bano boyita si bukadde ogwobwo nga bwa NRA bwe yakozesanga bano bantu bakulu balina addresses ku parliament balina leader of opposition in fact nga tebinagenda ku kitebe nesenyonyi naye alinga ayagala okuntegeeza munaye bwalopo bumulemi because in his capacity in office ye zinjagala mukulu Senyonyi my friend we were together in FDC back in the day 2011 ave yagambe muze mu capacity yange nga lopo naita team eno mu parliament in my hall wa my office
No munnange nebinnema kwe kubirufaringe wani. Do they listen to him? Very good. What will they listen to? Obaita marebe mbagenda kumala kubingoma bajiwulire. They are leaders. Write to them. Because why you in a law, for instance, we write to people and say njagala or receiving a copy. It is for me to have a justification nti munnange nakuwandikira ebbaluwa mukaaga wazinda bazizi no ziri received. That's why a lawyer cannot serve you nata bakona copy jakuwa or to acknowledge receipt. Katonda tuyambe maybe nga bano bazigana ebbaluwa because ekintu kino nga tekinnagejja omanyi nti agatuve mu politics wa posturing n'okweragako talina watwala we wano atuleetera mukulu Museveni tufuga forever emirembe n'emirembe amiina nti bw'oyita mu use your office write to them gwe kyejjeeko because oba kukyejjako tubalabanga ababi naye bw'otakyejjaako tubalabanga mwembi ababi ate ensandyagadde tubeine ababi ababiri tubeereko n'omubi omu. Okay. That's for me, that's the bottom line. Naye tubagamba bannaffe bano bo bambi babaabwe batugamba tetulina kitukola ki kitubagamba ye ngombo munnange kati wamutiitiizi ne tolina kye mutugamba bwamutiitiizi tobaako kyobagamba naye bw'osanga ngumya mutwe enganzi nja kubaako kye nkugamba oddewo aka you reflect weebuuze fine kituufu nno because gwe wandyebuuziza ku byonna kikyandisoose owa omuntu ennaku asatu akola atya kuki asalewo whether they still want to be part of the party no for sure exiting. For crying out loud Luwedde naba tulaba who on earth ng'omuntu ego okola bulungi nga wavudde wakonywedde ka chai because bambi obutafaana naffe balina obusobozi oba MP nokeera what is his name Muwanga Kivumbi ne wenaanika esuuti ey'ebbeeyi n'okuba ettayi ya red n'onekaanekana n'ogamba oba tugwe for crying out loud. How do we even dare? So to any other politician amuta interpreting ebyokulembeze bino nga interpreting obulungi abanga tegeera ngo abanga asobola okukutaputta nti gwe obuzibu si Museveni obuzibu kusuula Luwedde kusuula Mukose kusuula gundi because they want to do things differently. Omanyina okukyamuukirira si kulungi nebino Mpuuga teyandibadde nga abyogera ku level ye Mpuuga katononyoli sijja kukkiriza kunfutyanka Mpuuga ku bwongo bwe ne ku ntegeera ye he is supposed to unite the party but all the acts nebigenda maaso mu NUP leadership nebirala it is rather dividing the party. You get? It is rather dividing the party. Which in my view oboolyawo tebagala kugoberera kubo lyerimu other political parties took of which it led to division of the party. If you look at FDC where it is right now, look at Democratic Party, look at UPC. Omanya kavuya kali Busoga nga what is his name obijirwa nga akubiddwa ne bamwogoloza omanya kavuya kali awo kati Busogo gigaseko Buganda. No, we want to subira this is your stronghold. Kati mwisa Uganda ogenda kujja mu bululume and I can predict NUP cannot get by MPs aba 4 from that whole block Eastern region. And I can predict NUP may not get more than 1 or 2 from Eastern region. In fact, Busoga, not even Eastern. Katonda babayamba baja crossing to the extreme east bajeyonga Nambeshe and very few isolated if they are lucky. But why? Because obudde bumaze nnyo mu kweyawulamu okusinga okubumala ennyo mu kwegatta ne mugenda maaso gwokimanyi mu Dr. Besigye alina abantu yabeeranga nabo ng'akimanyi tebamwagala bayaaye they are opportunists nga Nabbira and so many other people but he would for purposes of building the party naga munange mu Lunyankole bagamba n'oshweka kankireke sigenda kyogera oyiho butuzi. I think Baganda are rich, they have lots of words. Bagitampitambi. So in our tradition, in our culture, abantu bakwatanga bw'obaako nga mbadde muli bakwita kujja obutiko. Ora omwana oba maama whoever it is bw'asanga obubi somewhere bwe bali mu kujja obutiko abubikka najja obutiko naawe twana babuwoza because bw'okuba eri ogamba laba nno wano waliwo tabbu bonna bagenda ate sinakinde musula enjala. So to say mukulu Kivumbi yatomera mu kutomera kwe because of excitement olwakafo kyogera jina mbye mbagamba wano politics wakafo ate n'abaganda nawe mwatukola bubi
tutambulira mu ngero zammwe nyamanto nekaya eri mu nkwawa ono alya n'olya yemmere egenda gwe walabyeko ye mwana zitwonoonye nti kati ye gwe walabyeko ye mwana bano bandaba kuki kati Mwanga Kivumbi bwafuuka ndaba kuki munnanga tebampadde bwami kati kaneweebuule because I even looked at his president's posture nga naye amwewuunya byayogera president olaba otamugamba twawo sebo ng'akoze decision yawo meaning mbunebwe bwayini naye yakyewuunya kubanga yes mukulu Kyagulanyi yagamba nti naye engeri deputy president gyasazeewo omwezi ye yali tasobola kusalawo that long yali wakuba wa bbanga oba oliawo ttono according to dayola speech ya Mwanga yagamba nze ndowooza president bano tubawe omwezi meaning nekyamwambalira awo bw'alaba bampite nkukyaze kati nze nkyaziza nange sijja kukiza kunfutyanga tulwanyisa bwannakyemalira wano kati this is the point Lilian administratively other organized institutions bagenda okujjanga ne speech yo mwabikanyizaako bye mugenda okwogera mutuulanga ttiimu notegana ogamba naye Muwanga bonna ayogera kino kitugattako oba kitutoolako omulaba bwemwewuunya ku screen yamu kati omulaba naga mukama kati omanyi waliwo excitement yo most of our colleagues nti bwalaba nga abaana bonna bakubye obukofiira bonna banyumira gamba kati bano neetagenga n'ez'amaanyi ekitakola makulu mu institutional building. This is the point. Bwe mumala okukaya mugamba president bonna ayogera kino tekitugattako naffe bitutuukako era presentation agamba kino kijjeemu eno analogy tegenda kukola bw'okozesa eno ejja kuba olugero no lujja kwonoona because mujja kweramu abantu bati ne bati you get depending ku audience gyogendamu notegeeramu tekitugattako kino kitugattako. In my view that gentleman just brought his smartness to the podium, became excited, nayogera ebitakwatagana mu butakwatagana ku ebyo kwe tutambulidde kubanga tabaako byogera tewandifunye baagala nga akubuuza nazza gwaki nogamba naye nno kituufu. Are you getting the point? Nemuva ku mulamu omunene nemudda kugwako baagala okubuuza okay neetonde kuki ate n'omutunuulira mwena ne mwetunuulira. So nno ng'ensonga yava ku press conference gyewakuba olw'okuba abaana bali banyumye mu bukofiira nga bangi n'onyumirwa tubasimbewo omuntu simanga constituency bwete eri vacant. Are you serious? Let it that okay ebyo bisobola okubeera eno munda tekitegeeza mu waliwo political party eggumidde. All political parties zirina ebizibu naye engeri gwoma ebizibu bingi nebeera enti kitokota si kisaanikire munda omwo nebeera katonga wawulira I think sometime ago nalaba mukyazako amayanja n'abalala sebo ekiwayo ekimu kyagenda nekiwagira nalukoola ekirala bagamba ne wandibadde wakataabu you get naye ate bo ngeri gyamanagizemu ebintu byabwe naawe wemanaginze. That's the bottom line. Every political party has issues. And but every how do you manage political them? party does things different from the other. Oira newebeera ddiini gwomanya buvuyo obeera ng'evatikani. So you want political parties to handle their issues uniformly? Not uniformly. Ekirimu FDC bakyandolinze. Not uniformly. You learn bero kusabisa yabagamba ekitwala ku ssomero kuyiga experience y'abantu abalala. Teri kipya kye tuyiga. Teri kipya mukulu Bobi Wine Kyagulanyi kyakola. Aina kuyigira ku nsobi z'abanne nga bw'alabamu FDC yandibadde nti FDC yayulikamu teyandyagadde NUP kuyulikamu which is not even just likely but it has already happened. So what do? Damage control. Mpuuga agenze ne banne because goyinza kankosa olulimi lwa kwanga lwebagala ennyo oyinza omuzalawa naye ina kyatutte bweba ambulira nakyagijjeeko bijirwa agenze n'abalala kati tewandyagadde kubanga gwe buli myezi ebiri olina b'osuula. They want them to build a party ey'abannantagambwako because we've had statements ezogera nti these people baludde nnyo mu byobufuzi, they know everything, they've done everything and this is a new political party. Oba oliawo n'enkola y'ebintu eri different. Bagala bazimba ekibiina ky'abannantagambwako because baludde mu nsi teri muntu atayagala bwannantagambwako naye olw'okuba bannaffe tebagala kusoma ate bakikola nga kigenderere. Bwe batta Kashanku mu nsiko 1981 Museveni teyaliiwo. Bwe bajja ne bawa ne batta I think Hannington Mugabi naye ne bamutta
amaje negeesulamu akambayaaya mu nsiko. Museveni agenda okujja okubatuuza okubatereeza ng'abaana bagala nakwediima abamu nakuva mu nsiko. Kyali tekitegeeza mu Museveni nti agala kubuildinga discipline mu magye naye ogitaddewo otya. Waliwo omwana nga ye die hard wa Mpuuga ng'okuva olw'obuvoozi Mpuuga oba what is this guy's name ono munne wa Mpuuga Bwanika amazima n'okkiriza party leader okuyita munembe ono wakalevu akeeru. Excuse me, are you okay? Ne bwe mbeera nze, how do you even dare call? Where is respect in this whole thing? Where? Kyogamba ku mubiri gwa Bwanika, ku mubiri gwe gwonna olabyeko kalevu keeru. You get? Because mwe omuteewa kitiibwa ng'aba tukulembera naffe tukibajjako. N'olw'ensonga eyo kyenkubuuziza ne nkugamba tetwagala kuba n'abantu babiri batali serious. Kale gwe leka Mpuuga ne baleme kubeera serious. You get? Gw'obejjeko bawandiikire ogambe nti nabale mukola DA nga leader of opposition. Bino ebintu by the way n'akaana akaloopaloopa buli kintu nze nalabanga naalongo my mother ng'abusuna n'amatu wekana ono kyakowa olugambo. You get? Kati kanupe inamu obwana bw'olugambo. You get? Obwana bw'olugambo obwo president waabwo yandibukomyeko. In fact mbakuba Kyagulanyi ngamba nti Joel down parliament sorting mwatuuse wampa minutes mwatudde. You get? Kubanga bangumya mutwe katugeze balinga basatu abamanyiddwa let us mention katugambe nti oyinamu Mpuuga oyinamu Bwanika oyinamu katugeze ne Kagabo no wakiri yeyo has become abana omwana ono yabula n'agenda kugamba bamuva. In fact is not even a son, prodigal something. Yena kakofira n'akendandika yo yageze tukiriza tetuganye naye kale katugeze mutanagenda kyoba okola Kyagulanyi gamba Senyonyi sort your house batuule. In fact nga tonandooperanga kufuka kana ka lugambo mpa minutes mwatuula nti nedda mukama wange minutes weziri nti nedda waba wandikira nti nedda there is a problem then I summon all of them next even ono wakalevu akeeru no very disrespectful of that team very okay. Ensonga ya political parties nga bwe tugiteeka wabbali tugenda kuba tukozesa eddakiika zetusigazaayo okwogera ku nsonga y'omukulu Elise Wolf amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe. Muno nno tuzingiramu General Muhoozi Kainerugaba ne tweets ze yateekayo eri omukulu ono ngaga nti ali mu basement ali mu kuyiga lulimi Lunyankole. What do you make of all this, the entire saga? Because Minisita y'amateeka naye yafulumiza ebbaluwa ey'emulugunya ku nsonga y'ekiwamba abantu kyetutandise okunomalizinga. Katonda tukozese bulungi nnyo nti obudde bulinga obutambudde naye katugenderaawo kantandike neyo sometimes olumu okaluubirirwa okuyita abantu abamu mbu my friend kubanga bamuyita my friend bambi olumu kubatulaba basuubira nti we are friends ate oyo gwogambe my friend mu mutima ayinza okusuubira nti omwesibako. Let me begin with Honorable Mao. Honorable Mao ebbaluwa bw'ogiraba ng'oggyeko okubeera ku headed paper ne inki waffe okumwonoona simanyi na kyeyayogedde naye kennyini kyamanyi bwemubuuza tamanyi kyebadde ategeeza because you see g'okimanya eggulire ne impact yekyandibadde nakyo singa Mao ebbaluwa yabaddemu and therefore I hereby resign from the Ministry of Constitutional Affairs, Justice and Constitutional Affairs. Do you know how strong that would mean? You get? Because Mao is literally telling us mbwayina ali mu kulya mmere agiraba egaze agiraga bwe mulugunya bwawuuna nene mmere mpire egaze nene mmere piraawo ono alimu omusenyu kyokka bwayogera okumulya. You get? Mao would make very big impact if we had on that letter added one statement yabuzeemu and I therefore declare that I cannot serve as minister under a government that is doing the aforementioned. I would be at Mao's home, I would be at DP's office taking Mao a very big sekoko. But
You see, you have done all of this, and me, minister. She should, once the former minister, effective today. It would make sense. It did make sense. Simply wasted our headed paper, wasted our... What did you want him to do? I have mentioned it. Because... Mao had lots of options. He said... Because you get there. He said, yenga ye. Tasobola gamba balamuzi, nti musalewo kino na kino. Which is good because they are supposed to be, yes, they are supposed to be independent. Yes. Na ye ate ye bubusobozi bwe. Mulimu ebintu ebitono byasobola okukola. Do you know in hierarchy ye wasomero ye head boy w'abalamuzi because that is his ministry. He's the overseer. Gwe wandisuubidde Mao singa ministry ye esaawo event nga yakukyaza abalamuzi bonna abawe lecture on to guide them, guidelines, not to dictate for them. Musala y'emisango. Not musala y'emisango. Entunuulira y'ebintu bino n'engeri gy'obisalamu. Gwe njagala ombuulire omukazi omu oba omusajja omu ng'omutwe gukola bulungi. Omanyi nti etteeka ligamba tolina kusiba muntu nnaku essaawa esooka na 8. CDF n'amukusibira ate n'akulaga mbu yamuyina. You get? Katonda n'ayamba ndowooza naye kuba mutima n'amuta n'amuwa poliisi. You get? Gwe mulamuzi gwe n'otuula nga wavudde aka nga n'abaana bakusibudde nga bagambye have gone to work. Ng'okimanyi bulungi omuntu ogenda okutryinga bamusibye beyond essaawa ezimanyiddwa mu mateeka n'obeerezaamu ate n'omuremanding. From day one, this person has been held in an illegality. So you continue, because act ye betulagamu now you are part of the illegality. But going back to Mao, it is to say he should have added, I therefore resign, I can't serve in a government that does this. Period. That's what I expected of him. Coming to my, I can't say my, no. Okay, my fellow countryman, because that's the only title I can give to Mr. Muhoozi. I had wanted to speak in my language because munyankole aleka kifenafa abatumenya. Because tukoleddwako ebikolobero naffe elsewhere. Naye abantu ababikoze for some reason tebabyogedde. Okay. Naye atukubye abaganda bagiyita wununu. I think basoga. Wununu, kitukubye wununu. N'enkikwe. Nti yandi bikozi byonna byagala. Naye ate okutaginga olulimi lwaffe ku bikolwa bye. It was uncalled for and below the belt. Because teri muntu yali awandiikiddeko mukulu Muhoozi mbayagala kwiga Lunyankole. But as far as I know, tetulinayo syllabus eyigiza Lunyankole nti ate Lunyankole luno mukulu Muhoozi alina okulusomesa. Okay. You get? Kuba abo abantu bagamba balengeza nti munnaabwe alimu kwiga Lunyankole. Abaganda, it is the biggest population in this country. Watyanga basazeewo okumatchinga awembuya. Yene his boys, as he calls them, would they be in position okukakanya abaganda abo? Yabaffe abamu kuffe olw'ebikolwa bya gavumenti eno tuloozezza ku bukambwe bw'abaana abamu ab'omu Buganda muno betayinza kumenya. Nze 2009 mu motoka yange abaana bamwe naakulabye bagyonoona nga baŋŋamba ntambule ng'Omuganda nga n'okutambula ng'Omunyankole sikumanyi bulungi ekitegeeza. Emmotoka, my vehicle was smashed 2009. Era Oluganda luno lwenkuba budinda nabeera forced okuluyiga olwogera bwe nti nga sagala kituuke. Era kati ngezaako okwagala okuyiga okutambula ng'Omuganda nga baŋŋamba okwatula namuŋŋoona. Era opiranga bwe nkyogera mu bulambulukufu bwatyo oyinza n'okugamba nno ntwala essaza wano because my Luganda is not doubtable. Omufaliso. Kati yono tamanyi nti olunaku kabe kasinge weeruli tuka ne bakuzingiza simanyi basobola okwogera omufaliso. Kubanga munnange ali mu kugamba eri muntu ayiga oluki Olunyankole, which isn't called for. Nti ye bambi mu omanyi nga mmaliza na kino era nsaba Baganda n'abantu abalutusonyiwa about this misbehavior of a specific individual. Waliwo ebigambo bino mu Luganda. Waliwo okumanyiira n'wabeerawo n'okujooga. So nno biteera okubeera eby'Oluganda.
omuntu kasita akumanyiiza amaaso ng'amanyi nti Luwedde ne bwe namusonga akagalo mu liiso talina kyakigenda kunkola atandika okukumanyira kubanga aba akumanyidde amanyidde neeyisaayo era so ava mu kukuba nti amaze okuba nti mwemanyiiridde n'ajjamu akamanyiiro kati awo kyekigenda mu maaso mu ggwanga nti gavumenti eno olw'okuba etumanyidde mbu buli lwetuusaako ebikolobero kyetulina kyetugikola kati eva mu kuba nti etumanyiira netandika n'otujooga okujooga kwe kuliwa okujooga kuva mu mbeera nti ekintu nga bwe nakikoze eggulo bwe ngenda okukiddamu tolina kyogenda kukola ki kunkola so n'osanga nga ebigambo bino akamanyiiro n'akajoogo bitera okubeera ebyoluganda omu kato omulala waswa kati gavumenti eno etambula n'abalongo bano ababiri akamanyiiro n'akajoogo olw'okuba buli lwako mu bikola tetulina kyetubakoze bwe batugambye muno Edi Mutwe ali mu basementi yange tugenze kavule bwe batugambye Edi Mutwe ali mu kuyiga Lunyankole tuyise Twitter space tutambulira awo jinje waliwo abavubuka bekalakasiza nga babanja Edi Mutwe basaba I congratulate them. They are very, very brave. Basinga banja abatayaya. Kitegeza abaana abo babakubeera Kampala. Era bakulembeze mitendere jenjawulo nabo bataddewo bavaayo n'amaloboozi okwongerako eddoboozi ku kuteebwa kwa Edi Mutwe. Akakiiko akalira eddembe ly'omuntu nakoleka fulumya ebbaluwa nga kano kakulembera omukyala Mariam Wangadya sorry. Wangadya nange namwewunyiza bayazukidde sayidi ki? Kubanga ebbaluwa singa twagifuna ne ku Besigye, singa twagifuna ne ku kakwenza back in the day, singa twagifuna ku abaana in fact singa tufuna n'endala ku baana abanupu abakyali mu kkomera ekitalya ne bakaracuna kyandibadde kirungi. So nze for me sometimes ngera god saga kulabika ngo olumu eyewola ku bigambo by'abagenyi bo I think enjogera yava mu Europe mu UK in particular nti nekine kisawo kiba kifudde waliwo naku lekikeera nga sebo kibala ebituufu kati ne bwe kiba kine kisawa kya Human Rights Commission kyatuuse ku olwo ne kibala ebituufu naye ebbaluwa yandibadde you see ebbaluwa yaliko I think unconditional release or something. So was he released unconditionally? Singa kati wajja eyokubiri ng'egamba twagamba bwe tuti Edi Mutwe talina nakubeera mu kooti period. But they know my dear atambula bwati steps nga B akagere ne bakatema ko kino kigalo ekisajja ne bamutriminga ne bamuzaayo kati era yawandise yalaba kimala. Tunatera okubanga tuwunzika mu ddakiika ng'emu being nti oyiseeko mu mikono gino oba oyiseeko mu bigere Edi Mutwe byayisiddwa mu ssaawa zino. Should we say this is the new norm? It's not the new. It's not the new. Should we normalize it? I should say now it has become the usual norm. Nga bwe nagambye nti tuli mu kumanyirwa n'okujogebwa kubanga bamanyi nti tulina kye tugenda kukola naye njagala okutegeeza abantu bano batwala eggwanga lino mu maaso nti bannayuganda g'amazima balina obusungu. Aye buno obusungu bwe balina tetwandyagadde bubwatuke nti abamu bwe twogera ebintu bino babeerako n'ekibawujja ne basuubira nti tetwagaliza mukulu muhoozi kukulembera ggwanga lino. Issue yaffe is not about his ambitions to be president. Our issue is the fraudulent process he wants to be president. Byanjawulo ayina eddembe ng'abantu abalala bonna. You get? Ayina eddembe okera ku makya ne yeesimbawo naye ffe ekituluma kukozesa lukujjukujju luno kyolwokuba ndi mwana wa gundi nabwe kityo nanti ne Bible nga bwegamba the Father, the Son and the Holy Spirit nedda kubanga bwe tukiwa omwaganya ne kibaawo chances are nti singa ono omwami fraudulently asikira taata we n'abaana ba muhoozi bajja kwagala okusikira jjajja waabwe
ate ne bano bagala okusikira jajja waabwe kati Katonda bw'atuvaamu mu mbeera eyo tujja kuba ne Sultani 1 Sultani 2 Sultani 3 Sultani 4 ng'e North Korea byatandika nga lusaago you see so bwetakyewala kati ate nkiddamu issue teri nti tetumwagaliza kubeera mukulembeze naye olukujjukujju lwagala okubeererako omukulembeze ffe lutulwanyisa ng'era bw'olaba bannakenya batalina buzibu ne Kenyatta najja neyesimbawo kokkaawo neyeeta mugendera bulungi I think 27 Katonda n'amuyamba n'amuwandako eddusu later alone he became president and no one can say mbu Kenyatta yakozesa olukujjukujju n'asikira taata we kati ffe wano tulwanyisa lukujjukujju. Okay, tugenda kubanga tuwunzikira wano olunaku lwaleero naye waliwo nsindikidde message nangamba talk about foot soldiers who are abusing Masaka journalists for being behind the detention of Bobby Guards. Katonda yeebale tinaye message nayeze issue eri wano era simanyi leero ndowooza leero lunkeeredde nga nina okwogera ku kulembeze kwa opposition especially NUP. I think in my view it wasn't called for Honorable Kyagulanyi in any case to mention people's names and the rest kati kafuuse kagenderere nalaba ne mawulire nga afiira ku bannamawulire press conference you get omwana omu mukwano gwange Farish Magembe y'omu ku baana abaavuddeyo nga balina I think it was a conference omu workshop n'agamba abamu ku bannaffe bali mu kukozesebwa state naye ate mwana y'omu Bobi Wine Kyagulanyi gasoose ate okwogerako nga Farish Magembe owa TV wet ne bweti n'abalala. For me this is the bottom line that I take home. Colleagues abali naffe mu kugezaako okulaba nti eggwanga ne litereera tugezeeko n'amaanyi okwewala monster weesobola tukwatira mu nsobi kubanga bw'oba omanyi mu kyalo mulimu empisi ate empisi eyagala nnyo okuwunyiriza omusaayi ate weewalanga nnyo okubaako ettono ly'omusaayi mu ngalo zo because eno empisi yejja n'eruma buli omu ejja kwekwasa ekyo bwomaze ogya attractinga nandinyumiddwa nnyo nno singa abalemeddwa eggwanga lino bayoola bano abaana nga bawaayire completely nga teri yadde kantu kekuusa ku kavuyo konna kyanjawulo naye bw'otakoma ku ttiimu yo because what is on record and I don't want to judge them what's on record is that waliwo abantu abamu oba ebeera gaali eya nuupu abantu abamu abakuba bannamawulire it's on record era it's on record nti abaana abo abamu ab'e Masaka gweta Masaka ne bagamba ne bawasalesale babeetondere yes era bagende mu maaso musalesale y'omu y'ono mu kutwetondera kwammwe tuwaŋŋane empenda butya bwe tuzaawo obugayitisi bwaffe. They were demanding for two things as simple as two. Had I been in Kyagulanyi's shoes, in fact even Kyagulanyi to manage, even in Lopo should, even the Secretary General should, you get, have summoned a meeting between abakubwa n'abasuteeberezebwa okuba. Okay. Tiriani kamera ya digital kubagimenye bambi tusonyiwe. Bibine yabaddewo katulabe because NUP erina capacity of fundraising sente. Zino kwanga tezo na milioni 2. Nibagwira abaana abo bu recorders bwabwe tugenda mu maaso. Kati mumaze okukyesonyiwa tuli kumpi mu mwaka because state yo ejja kukozesa ekyo kiringa bona amayambu bana abantu bakuyigga gwenno baabuwa olw'okunyumirwa ennyo ebisaati bino ebyamadowadowa n'okyesala oba mumaze obbawawo mwaganya so tetulina kusaawo mbeera yonna ewawo bagwagwa bano mwaganya gutusanga mu nsobi because olaba tuwaayira tetulina kyetukoze ate watyawo nga bafunye ak'okwekwasa kati kyebalina moving forward. Joel Senyonyi ne tiimu ye leadership ya NUP in my view munange olumu weemenya muvuge mugende Masaka mukole meeting ne bannamawulire abo because in prosecution weetaaga bebayita state witness awulira ekitegeeza ng'okwagala okusobola bano abantu bw'osinkana bannamawulire bano ne mubeetondera ne gajiti zaabwe ne muzisortinga
basobola okuyita mu association yaabwe ne bagenda ku police ne bakola what we call an additional statement ne ba withdrawing omusango. Kati ono mumaze omwanika asigala ali mu bbanga nanti wagambye eddi muntu ne banne babba aggravated robbery n'ebirala n'okumenya n'ebintu kayiteza singa bano abaana babeera convinced ne ba withdrawing emisango gye balina ne bagenda ku police ne bakola additional statement kati state prosecution ebesigadde mu bbanga because Kyagulanyi yeetaaga nnyo ttiimu ye si kirungi buli lunaku omulwanyi olwamala mu kkomera obwongo babukyusa you get tewandyagadde bakyuse kati gwe bw'oba osobodde okufuna omwagaanyi ogwo you can I mean it's not too late. The beauty is tebaliiko madda tebaliiko ki ebyanjawulo olaba bakanyamunyu be basonyiwa literally ate wati just bano abaana aba security because nawe bakoleka mu bbanga bajja kuwaayira bangi babayoole bangi tugenda okudda mu kalulu ng'osigadde ne babbi sibula abatulabye mukulu akuumya tunayongerako ki okay neyaziza kono sigenda kubanga nsukkawo nja kwebaza mwena bwe tutambudde abacomments abatulabidde ku YouTube ku Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala tetugenda kubanga tosukkawo njagala kubagaliza olunaku olulungi gwakyali ewaka nkuga nti sambyako naye we funa kikabuuti kisobola okuprotectinga mu nkuba eno n'empewo osobola okuba nga ate ogenda okukyusa n'okutereeza obulamu. Program ebadde Mighty Drive nsigadde nze Luwedde Lilian Lilian mwami mukose Arnold Anthony ndi producer olunaku olwaleero era webale nnyo omulimu gw'okoze ogw'ettendo okulaba nti programu eno ebeera nga bwebadde mbagaliza olunaku olulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.